Durante meses, los astronomos creyeron saber con que estaban tratando un relicto congelado de otra estrella, un visitante más antiguo que la Tierra, que atraviesa nuestro sistema solar por primera y única vez. Un cometa, pero interstellar, raro más allá de cualquier cálculo. Un mensajero cósmico que transporta química de un sol distinto. Pero entonces ocurrió algo. Algo tan violento, tan repentino, tan inexplicable, que incluso la NASA dudó antes de comentar. Porque según el último análisis del astrofísico de Harvard Avi Loeb, 3 Atlas, el tercer objeto interstellar jamás descubierto, podría haber sufrido una explosión catastrófica, fragmentándose en al menos 16 partes alrededor del perihelio. Y lo más extraño es esto. La evidencia no parece un desprendimiento natural. Parece estructurada, organizada, casi controlada. Esta es la historia de cómo un objeto nacido alrededor de otro sistema estelar pudo haberse destrozado o activado justo frente a nosotros. Y si los datos son correctos, estamos a punto de presenciar algo sin precedentes en la historia de la astronomía moderna. La muerte o transformación en tiempo real de un viajero interstellar. Hoy nos sumergiremos en los números de la NASA, los esqueños infrarrojos de Webb, los límites de diámetro del Hubble, y las impactantes imágenes de la British Astronomical Association, para entender si 3 Atlas realmente se fragmentó y si el patrón de esos fragmentos sugiere algo natural o algo mucho más extraño. Porque una vez que ves lo que los astrónomos capturaron a principios de noviembre, nunca volverás a mirar un cometa de la misma manera. La historia comienza inocentemente el 1 de julio de 2025. El telescopio de estudio Atlas de Chile detecta un débil objeto que se desplaza hacia el sistema solar interior. Al principio, nada parecía unusual, aparte del hecho de que era interstellar, solo el tercer objeto de este tipo encontrado después de Youmuama en 2017 y Boris en 2019. Pero a fines de agosto, el telescopio espacial James Webb captura algo asombroso. Usando el instrumento ultraselectivo NIRSPEC, Webb detecta una colosal coma de gas de dióxido de carbono, que se extiende 348 km, casi la distancia de la Tierra a la Luna. En esta etapa, parecía un cometa típico, aunque inusualmente activo, salvo que ciertas proporciones químicas dentro de la coma no eran correctas. El hierro y el níquel aparecían en proporciones extrañas. Las moléculas no coincidían con los patrones esperados. Aún así, los astrónomos lo atribuyeron a la química interstellar exótica. Después de todo, este objeto nació alrededor de otra estrella. Tal vez simplemente era diferente. Luego pasó septiembre. Luego octubre y, mientras 3 Atlas se acercaba a su perihelio, comenzaron las verdaderas anomalias. A medida que Atlas se aproximaba, los astrónomos notaron algo profundamente inquietante. El cometa no se desaceleraba bajo la gravedad del Sol. Se estaba acelerando. Los números rastreados por Harvard muestran una aceleración radial de 11 times 10 unidades astronómicas por día al cuadrado, y una aceleración transversal de 30, 7 times 10 unidades astronómicas por día al cuadrado, resultando en un incremento acumulado de 94 km por día al cuadrado en el perihelio. Para ponerlo en perspectiva, el objeto ya se movía a 150 mph. Sin embargo, de alguna manera encontró más velocidad sin ninguna fuerza visible actuando sobre él. Según la física comunitaria estándar, la única explicación sería la expulsión de gas, outgassing. Pero si esto fuera la cosa,
Atlas deberia haber estado perdiendo cantidades inimaginables de material. Y hizo fue exactamente lo que los astrónomos comenzaron a calcular. Entre principios de agosto y finales de octubre, la tasa de pérdida de masa explodó de 330 kg/ es a casi 2 millions de kg/s, un aumento 6 veces mayor. Aquí donde comenzaron a sonar las alarmas. Aquí donde las matemáticas dejaron de tener sentido. Porque incluso para un cometa bajo estrella solar, este salto es absurdo. Como un bloque de hielo que de repente se convierte en volcán, algo estaba ocurriendo dentro de Atlas. Algo que se estaba acumulando, presionando. Y entonces el cometa comenzó a brillar en azul, un color antinatural para el polvo expulsado. La naturaleza no brilla en azul a menos que ocurra algo más específico y más caliente. Los astrónomos superan que el momento de la verdad estaba cerca. Aquí es donde toda la explicación comunitaria colapsa. En el perihelio, el Sol entregó 700 jm2 S3 Atlas. Para que el cometa sublimara suficient hilo y explicara la pérdida de masa, necesitaría un área superficial de 617 millas cuadradas, equivalent a una esfera de 143 km de diámetro. Pero el telescopio Hubble fotografió el objeto solo 3 semanas después del descubrimiento. Su núcleo no podía medir más de 1 a 2 km de diámetro. Ni cerca 16 veces demasiado pequeño, lo que significa una sola cosa, o el cometa creció, imposible o se fragmentó. Este es el momento exacto en que Avi Loeb intervino. Loeb se da cuenta de algo extraordinario. C3 Atlas se dividió en 16 fragmentos. Cada fragmento tendría su propia superficie, y el área superficial combinada coincidiría exactamente con los 14 km necesarios. Las matemáticas son perfectas, demasiado perfectas. 16 fragmentos equals 16 veces el área superficial. Exactamente el número necesario para coincidir con las lecturas de pérdida de masa. Esto no es conjetura, no es especulación, es astrofísica pura publicada por el principal investigador teórico de Harvard. Y así, el 10 de noviembre, Loeb publica su análisis. Activa las notifications, porque las actualizaciones sobre los 16 fragmentos llegarán en cualquier momento y querrás saberlo en cuanto suceda. Y dinos en los comentarios. ¿Crees que 3 Atlas se fragmentó de manera natural, o acabamos de presenciar la activación de un mecanismo intrastellar más antiguo que la propia Tierra?